നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊറോണയെ പറ്റി ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് തരാനായിട്ടാണ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ കുവൈറ്റിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ. രണ്ട്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാര് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട്. ഏകദേശം 10ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇതിൽ കൊറോണയുടെ ഫോർഫ്രണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ വായിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്ഡേറ്റ്, കറണ്ട് നില എന്നതും കൂടാണ് നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുവൈറ്റിന്റെ സ്ഥിതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുവൈറ്റ് വളരെ നല്ലതായിട്ട് ഗവൺമെന്റും MOHും ആദ്യം തന്നെ ഒത്തിരി മുൻകരുതൽ എടുത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ അത്രയധികം നമ്പർ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടില്ല കൊറോണയുടെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്പർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 550-ൽ പരം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത്രയും നാളായിട്ട് കൊറോണ ബാധ ഏറ്റിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പുറത്തുനിന്ന് വന്ന കുവൈറ്റ് നിവാസികളുടെ തന്നെയായിട്ടുള്ളതാണ്. പുറത്തുള്ള എക്സ്പാറ്റ്സിന്റെ നമ്പർ ഇപ്പം കുറച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതലാണ് കൂടി വന്നു തുടങ്ങിയത്. അത് കൂടുതലും ഇന്ത്യൻസിന്റെ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദുഃഖകരമായ വാർത്ത. അത് കൂടുതലും ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ്, തിക്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശികളും പിന്നെ നേപ്പാൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്വദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്കും കുവൈറ്റിലുള്ളവരിൽ ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അന്നും ഇന്നും മുതൽ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളൊരു മെസ്സേജ്, ഓൾവേസ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം. നമ്മൾ ഒത്തിരി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം MOHും ഗവൺമെന്റും പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. I'm Dr. Priyanka, geriatric resident at Rubina Hospital, Australia. As you all know about the current situation that's happening around the world, we also continue to face a similar situation that's happening here. So based on the current data, on 5th April, we have around 5,635 confirmed cases at present, and we have, of which 585 have recovered and a total death of 34. And we have carried out around 291,000 tests. So the government has been controlling with all these restrictions on traveling as well as practicing social distancing. This has helped us in reducing the infection rate by 5%, which is a good number, and that has actually helped in flattening the curve. In spite of all these, the government been doing all these restrictions, the hospital and the health services still look forward for a crisis or an emergency which might or might not occur. So they are trying to triple the ICU as well as training the nursing staffs to be ICU trained, things like that. This has been done in the hospital, and at present at this stage we do not have a community spread, and it remains to be low, and the fever clinic continues to see at least 100 patients per day. So these are certain things that's being done. So hopefully we'll get over this situation soon. So stay home and stay safe. Currently, United States have the highest number of reported COVID-19 cases, making it the world's epicenter for the infection. As of April 4th, 2020, there are more than 300,000 confirmed cases and 8,000 deaths in US. New York has had by far the largest outbreak in the country, with more than 100,000 confirmed cases and 3,000 deaths as of Saturday. New Jersey is also among the states that have been hit hardest by the virus, along with California and Michigan. But the numbers seen currently could be the tip of an iceberg due to an initial lag in testing. However, testing have been caught up to an extent with more than 1 million tests done in US. And over the last week, rate of diagnosis have been accelerated dramatically as number of states have expanded their testing capacity. New York have been testing aggressively and have been announcing thousands of new cases every day. But with the rising numbers, drastic measures had to be implemented to control the spread. As of April 2nd, 38 states have urged the residents to stay at home, and almost all states have closed down their schools as well. These stay-at-home orders require residents to stay in their homes except for essential activities like buying food or seeking medical treatment. And CDC have also recently recommended that the public wear some kind of facial protection or mask when going outside. But even with these restrictions, the number of cases are expected to rise in the next days to weeks, and the number of deaths is expected to go beyond 100 to 200,000. But a more telling number could be the number of people hospitalized with the infection. The number of hospitalization has been rising steadily, with people
over age 65 having the highest risk of being hospitalized, and these people have more serious infection, and one of the biggest concern during the pandemic is that hospitals will be strained, running out of life-saving tools and ventilators. And with the lack of any promising treatments or vaccines available yet, mitigation efforts are the best bet to control the spread. And President Trump have told everybody to brace themselves for a very painful 2 weeks ahead. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണപ്രസാദ്. ഇവിടെ UK ലൂട്ടൺ ഡൺസ്റ്റേബിൾ ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി വിഭാഗത്തിൽ സീനിയർ ക്ലിനിക്കൽ ഫെലോവായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. UK ഡോക്ടർ ജിബിൻ ജോൺ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയുകയുണ്ടായി, UK സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഇവിടെ ഏകീകൃതമായ ഒരു മെഡിക്കൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് അഥവാ NHS ഉള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു ആശ്വാസം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 40,000+ കൺഫേംഡ് കേസസും 4,000+ ഡെത്ത്സും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും അവരുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മാർച്ച് മാസം തുടക്കത്തിൽ വെറും 2 ബെഡാണ് എമർജൻസിയിൽ കോവിഡ് സസ്പെക്റ്റഡ് പേഷ്യൻസ് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നത്. അതിപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് 20+ ബെഡ്സ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ICU ബെഡ് സ്ട്രെങ്ത് വെറും 7 നിന്ന് 46 ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് വിത്ത് ഫുൾ വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ബെഡ്സ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ് എപ്പോഴും. ഹോട്ട് സോൺ അഥവാ കോവിഡ് സസ്പെക്റ്റഡ് പേഷ്യൻസിനെ പരിചരിക്കുന്ന ഏരിയ, ഈ ഏരിയയിൽ ഫുൾ ഗിയർ, അതായത് മാസ്ക്, ഗൗൺ, ക്യാപ്പ്, ഷൂ കവർ, ഗോഗിൾസ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായ കുറേ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിലൊന്നാണ് ആർക്കൊക്കെ വെന്റിലേറ്റർ ഗുണം ചെയ്യും, ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യില്ല എന്ന്. ഒരു രോഗിയുടെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗം ഒരു ദാക്ഷിണ്യം പോലും തരാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാറില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഉറ്റവർ അടുത്ത് വേണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോൾ ഈ രോഗം ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റും. കാരണം ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ജേർണി ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടത് അഥവാ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടത്. അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക, സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുക. ഈ രോഗം പടരാനുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആവാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും മാക്സിമം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. Myself, Dr. Prissy Rajan, a post-graduation student in Ukraine. Like all the other countries in the world, Ukraine has been affected with coronavirus. As far as my opinion, I can say that the situation here is under control till now, and the government is taking appropriate steps to counter the spread of COVID-19. As I know, cases are increasing, but it is comparatively lesser than the other European countries. Till today, positive cases being 1,225, whereas the death rate is 32 and the recovered cases are 25. The government has introduced strict and adequate social distancing, gathering an entire lockdown of the country since March 14 and has extended it till April 24th. Though the rules and regulations being made strict, the government has successful managing adequate supply of food and essential goods. I would like to thank the government of Ukraine and the president to the appropriate measures implemented. And one more thing I would like to say to Indian community who are already in Ukraine should strictly abide the quarantine measures taken by the Ukraine government. Thank you. ഹലോ, മൈ നെയിം ഈസ് ഡോക്ടർ അവിനാഷ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചൈനയിലെ സിജിയാങ് പ്രോവിൻസിലെ വെൻജോ സിറ്റിയിലാണ്. അതായത് എപ്പി സെൻ്ററായ വുഹാനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 800 കിലോമീറ്റർ അകലെ. വുഹാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സിറ്റിയാണ് വെൻജോ സിറ്റി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 81,000+ പോസിറ്റീവ് കേസസ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൽ 76,000ഓളം ആൾക്കാർ റിക്കവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒഫീഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്. അതിൽ 3,300+ മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചതായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എത്ര പേർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2,000 to 3,000 എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ
എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ഈസ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരു സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു കൊറോണ അഫക്റ്റഡ് സിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബിക്കോസ് എല്ലാം ബാക്ക് ടു നോർമൽ. മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസ് ഓപ്പണായി, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ. എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഇത് ഇത്ര വേഗം സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ only thing is obedience. അവർ അത്ര അധികം ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിരുന്നു. ദേ വെർ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോയിങ് ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓവർ ഹിയർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മഹാമാരിയെ ഇത്ര വേഗം അവർക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. താങ്ക് യു. Hi from Dubai. According to today's status, that is 5th of April, we have a positive cases around 1505 and the death rate of 10, and the good thing is that the recovery number is 125. Dubai Health Authority and the government service ഇവിടെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രൈസിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതും കൂടാതെ UAE നാഷണൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു എ പീരിയഡ് ഓഫ് 2 weeks which will be of 24 hours and enforcing strict restrictions on movement, and legal actions will be definitely taken upon against the violators. In addition to that, the medical test will be conducted across densely populated areas of Dubai to ensure that the members of the community are free from this COVID-19 infections. This initiative was started by a group of doctors and the healthcare professionals from our Aster group of hospitals in cooperation with the Dubai Health Authority, the Dubai government and the police team. And we also have a drive-in facility to check and test for this coronavirus. And altogether, I think we are all doing a great job. We will fight this together. Stay home and stay safe. Good morning. This is Dr. Prashant Menon from Thrissur, from Amla Medical College, Thrissur, Kerala. Just to update on the number of cases in corona and what is exactly happening. As you are all aware, the first 3 cases of corona in India occurred in Kerala, and all 3 cases were imported from China, rather specifically from Wuhan. The first case, the onset of the first case was reported on January 31st. We had a lull in the number of cases till March 8th when the next cases came. It was a family who came from Italy via Gulf countries, and they were detected from Pathanamthitta district. After that, there have been a number of cases with Kasaragod district in the north reporting the maximum number of cases over 100. The current count for the state stands at around 300 plus. But thanks to the government's intervention, we are isolating, quarantining and testing more patients nowadays. And as I speak, a van has started from Trivandrum, the state capital, all the way to Kasaragod, which is about 250 kilometers away, carrying doctors, paramedical staff and other essential equipment including PPE for looking after the situation in Kasaragod. So it is my belief and hope that by the end of the lockdown period, Kerala should be free from all cases and we would not have any further cases of corona in Kerala. Thank you very much. Hello friends, I'm Dr. Rohit Jacob, pursuing my MD Medicine in Mahatma Gandhi Mission Medical College, Aurangabad, Maharashtra. This video is with respect to the current COVID-19 situation in India. The toll of COVID-19 patients in India has risen to nearly 3,300 in India, out of which 635 cases belong only to Maharashtra. Moreover, out of these 635 cases, 301 cases belong to a vast city like Mumbai. But the initiatives by our Prime Minister Modi of the 21-day lockdown has not yet proven beneficial, but hopefully it would turn out beneficial after the end of 21 days. But various initiatives taken by the medical colleges and hospitals have actually proven beneficial in preventing social contact. The first initiative taken by the medical colleges and hospitals in Mumbai is the screening of the population, where each relative or the patient entering the hospital is screened by a pyrogun. Moreover, we doctors and nurses have been instructed to avoid admissions, thus preventing social contact. A better initiative taken by our hospital is where we have launched 4 COVID teams, each constituting of nearly 4 to 5 people, in such a way that one COVID team works for 1 week and the next 2 weeks that team is quarantined. The next week is carried out by another team and then next 14 days that team is quarantined. These initiatives
have actually helped us to quarantine cases and isolate cases and detect more number of cases. Hopefully, we would be able to tackle the COVID-19 situation well, and I wish you all a safe quarantine. Thank you. Hi, good evening. This is Dr. Inosh Matthew Thomas from Ireland. Today is April the 5th, and as of today, the total number of COVID-19 cases about 4,994, and the total number of deaths reported about 158. Mostly affected are healthcare workers, volunteers, nursing home residents, and people between the age group of 60 to 70 years with underlying health conditions as congestive heart failure, cardiovascular diseases, diabetes, arterial hypertension, active cancer on chemo-radio treatment and other immunocompromised states, and chronic respiratory disease. The Irish government from the beginning has taken adequate measures to prevent the spread of infection, initially by closing down schools, pubs and hotels. Also, several public events and gatherings were cancelled as per the government's notice. Since 27th of March, Ireland is in complete lockdown. The most number of cases have been reported in highly populated cities like Dublin, Cork, Limerick, Wicklow and Galway. The last month reported a rapid rise in the number of cases, about 60 to 100 cases per day, and for the last couple of days there has been a rapid surge in the number of cases, amounting to 300-400 per day. As far as Ireland is concerned, the coming days will be crucial as per the Irish Health Board, and we are expecting a rapid surge in the number of cases. Thank you. My name is Dr. Junaid, and I'm currently working as a consultant nephrologist, one of the private medical center in Pakistan. It's basically a tertiary care hospital in Islamabad, and well, the number of cases of this epidemic, COVID-19, is still increasing, and I believe we are sort of a lucky guys, or sort of our blessing in disguise, that the threshold of a disease over here in Pakistan is still low, but it's still increasing. And our government is still expecting that this disease is going to outbreak due to we are not prepared to face this. But still, we are assessing the disease, training and educating people through our media, and trying to make them aware regarding the outbreak of this disease. And so luckily, the number of cases we have recorded so far has reached up to 3,000 now, and among which are we have faced over 300 deaths so far, which is a recorded one. And still there still is a data which is not recorded, because still people are hiding themselves in their houses. Some people are not strictly following the preventive guidelines given by the WHO or by the government, so still our doctors are facing this disease as a frontline soldiers, and our nurses too. And still we are lacking kits, and I don't know where we are going to end up. But yes, the number of cases are increasing, and so far we have recorded 3,000 cases. Few are diagnostic, and we have even faced deaths too, and still increasing. And so far, yes, we have 3,000 cases, which is the official data, and still we are recording. So let's hope for the best. May God show us the right pathway, and this epidemic soon finishes inshallah ta'ala.